Elijah Mwitagambere, mimi ni County Chief Officer wa Departments Agriculture, Livestock, Fisheries na Veterinary Services katika kaunti yetu ya Migori. Ninayo furaha kuwa katika kundi hili ambalo limepangwa na Department ya Livestock pamoja wakifanya kazi na partner wetu ambao ni Blue Cross. Hafla hii ama shughuli hii ni kwa ajili ya makundi ambayo yanajihusisha na ufugaji wa kuku kutoka Homabay County na Migori County. Wakiwa katika exchange visits, wanatembelea makundi ambayo yanajihusisha katika ufugaji wa kuku ili kuelimishana, kubadilishana mawazo na uchuzi wa ufugaji wa kuku katika kaunti hizi mbili. Katika kaunti yetu tuna value chains nyingi tu ambazo tumetilia manani kuhakikisha kwamba zinasaidia wakulima wetu wa wafugaji, mojawapo ikiwa ni value chain ya kuku. Maana mradi huu utasaidia wakulima wetu, utasaidia wamama, utasaidia vijana katika ufugaji, na ni kazi rahisi. Ufugaji wa kuku ni rahisi na ina mapato na pia na chakula. Na kaunti yetu ya Migori pia tumeweza kutengeneza factory ambayo inachinja kuku. Kwa hivyo wakulima wetu wanapofuga kuku hawatakosa mahali ambapo wanaenda kuuza hao kuku. My name is Elijah Okore. Elijah Okore works with the Blue Cross Nyatike under the Calro Improved Indigenous Chicken Project. And for today we are here mainly for the purpose of exchange visits to our farmers. We have farmers all the way from Homabay. We have the farmers from Migori. Today's journey, we were just here to allow our farmers to learn and see what they do best and where their weaknesses are, or what Migori is doing better, so that they go and replicate in their area. Because we realize farmers learn by seeing. If they see a breed doing so well, then they tend towards that breed. So that is the main activity we are doing here. So we go with feed formulation, where we can go with proper disease control and other managements and hatching. So we believe after this, our farmers will be able to replicate what they have seen or learn most of their weaknesses. My name is Joya Zedi. I work with Biofeed Feeds company that is based in Kindu Bay. This is a private farm that has experts that formulate feeds for the benefit of our farmers. We realize that most of feeds zinatoka mbali, so the farmers hawawezi lisha kuku zao vizuri because it's very expensive. So that's why in partnership with the farmers around, we use our local raw materials. We take maize from them as they buy from us. So that means we grow organically. Biofeed now wants to partner with the Calro Blue Cross, so that we can avail our feeds to the farmers within reach, plus the expense of the feeds also. So we pray that these things goes well, so that we work together as a team for the benefit of the Biofeed team and for the benefit of our farmers.